භික්ෂුන් වහන්සේ පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තව රත්තරන් තැලියක් පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. උපමා 3ක් 4ක් 5ක් වගේ සඳහන් වෙනවා. නමුත් මේකෙන් අපිට ගන්න තියෙන කාරණේ තමයි අපේ ජීවිත අපි ගත කරනකොට ක්ලේශ ධර්මයක් හැටියට අනු සමාජයේ එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ අසල්වැසියන් තමන්ගේ ආදරණීයන් මේ සියලු දෙනාම එක තමන්ට ඕන විදියටම පාලනය විය යුතුයි සිටිය යුතුයි ඒ වගේම තමන් කැමති දේ විතරක් පමණක්ම සිද්ධ කළ යුතුයි ආදී වශයෙන් කල්පනා කළොත් මේ සූත්‍රයේ හැටියට එය ක්ලේශ ධර්මයක් හැටියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. තමන් කැමති දේ කිරීමෙන් කැමැත්තටත් තමන් අකමැති දේ කිරීමේ කෝපයටත්පත් වීම මේ සූත්‍රයේ හැටියට ක්ලේශ ධර්මයක් හැටියට සිහිපත් කරනවා. ආදාහන ග්‍රහීත්වයෙන් සමහර වෙලාවට දෘෂ්ටිගතව මම කියන දේම විතරයි හරි කියලා සමහර කෙනෙක් කල්පනා කරනවා. එහෙම කල්පනා කිරීම මේ සූත්‍රයේ හැටියට ක්ලේශ ධර්මයක්. දැන් කෙනෙකුට කල්පනා වෙන්න පුළුවන් පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනුවම් පාලා තේරවාදී භික්ෂුන් වහන්සේලා ගත්ත වැදගත් තීන්දුවක් තමයි සංගායනාව. සංගායනාව කියන වචනේ තේරුම ගායනා කිරීම වගේම තමන් ගන්න තීන්දුව ප්‍රශ්නයක් ආවහම සාකච්ඡා කරලා තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හොයාගත්තේ. සාකච්ඡා කිරීම. එක්කෙනෙක්ගේ මතය නෙමෙයි එතන පොදුවේ සියලු දෙනාගේ මතය තමයි ක්‍රියාත්මක කළේ. ඒ වගේ මේ ගත්ත තීන්දුව වෙනුවෙන් ගන්න තීන්දුව වෙනුවෙන් ඒ අය පෙනී ඉඳලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දෙන අවවාදය තමයි අර මෙහෙම හිතන භික්ෂුවට Tamanට ඕන විදිහට සියල්ලම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියන කල්පනා කරන භික්ෂුවට එහෙම හිතන්න එපාලු. එහෙම හිතන එක අකුසල කර්මයක්ලු ක්ලේශ ධර්මයක්ලු ඒ ක්ලේශ ධර්මයේ විසින් එම පුද්ගලයාව පීඩාවට පත් කරනවලු. ඒක තමයි මේ සූත්‍රයේ තියෙන භික්ෂුන් වහන්සේට දෙන අවවාදය. ඒ වගේම මෙතන තව සඳහන් කරනවා යම් රත්තරන් වලින් හදපු පිඟන් දෙකක එක පිඟානක් මත සත්ව මලකුණක් තියලා ඒකේ අනිත් පැත්තෙන් තව රත්තරන් තලියකින් වහලා අරගෙන යනකොට යම් මාර්ගයකදී මේක දැකලා මේක ඇරලා බැලුවාම මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේකේ තියෙන දේ දැක්කහම අප්‍රසන්න භාවයටපත් වෙනවලු. ඒ වගේ අතුලාන්තේ කෙනෙකුගේ බාහිර ස්වરૂපේ නෙමෙයි මෙතන කතා කරන්නේ අතුලාන්තේ මානසික සිතුවිලි කරුණාව වෛරය ක්‍රෝධය පරිගැනීම එකට එක කිරීම වගේ මිනිස්සුන්ගේ දුර්ගුණයන් වලට තමයි මෙතන උපමා කරලා තියෙන්නේ. එළියෙන් හරි හොඳයි අන්තෝ අසුද්ධා බහිසෝභමාන අතුලතින් අපිරිසුදුයි පිටතින් සෝභමානයි. සලුපිලි ඇඳලා මිනිස්සුන්ගේ චරිත ස්වභාවය. ඒ වගේම දෙවෙනි උපමාවක සඳහන් වෙනවා අර වගේම හොඳ ලස්සන භාජනවල හොඳට පිසන ලද ආහාරයක් අරන් යනකොට කෙනෙක් කරලා බැලුවාම ප්‍රසන්නතාවය ඇති වෙනවලු. ඉතින් ඒ වගේ ඒක හොඳ චරිතයක් හොඳ ඒ අනුභව කරන්නට සුදුසු තත්ත්වයේ තිබෙනවා වගේ උපමා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම රතයක පිළිබඳව උපමාවකුත් මේකේ තියෙනවා. මේ සූත්‍රයේ දීර්ඝ සූත්‍රයක්. මේ සාකච්ඡාව සිද්ධ වෙන්නේ මොග්ගල්ලාන හාමුදුරුවොත් සාරිපුත්ත හාමුදුරුවොත් කියන දෙනමයි භික්ෂුන් වහන්සේලා කියන අතරයි. මේකෙන් අපේ ජීවිතයට ගන්න තියෙන වැදගත් අදහස තමයි ක්ලේශ ධර්ම අපේ හිත තුළට පැමිණෙනවා. එය ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ, ඒ වගේම එකට එක කිරීම, ඒ වගේම වෛරය හිතේ පවත්වාගෙන යාම, ඒ වගේම බද්ධ වෛරය මේ වගේ මානසික චේතනාවන් අපේ හිත තුළට වෙන්න පුළුවන්. ඒ ස්වාමි පුත්‍රයා වෙන්න පුළුවන්. ඒ අම්මා තාත්තා පන්සලේ ආමුදුරුවෝ නැත්නම් අසල්වැසියෝ
මට මේ දේ කළේ නෑ, මට මේ දේ ලැබුණේ නෑ, මම බලාපොරොත්තු විදියට මේ දේවල් සිද්ධ වුණේ නෑ ආදී වශයෙන් අපි කල්පනා කරලා අපේ හිත තුළ අකුසල ධර්මයන්, ක්ලේශ ධර්මයන් අපි ගබඩා කරගෙන තියෙනවා. ඒවා බුදුදහමේ හැටියට මේ සූත්‍ර දේශනාවේ හැටියට අකුසල කර්ම හැටියට හඳුනාගෙන ඒ අකුසල කර්මට ප්‍රතිවිරුද්ධ මෛත්‍රී සහගත චේතනාවන්, කුසල පක්ෂයන් දියුණු කර ගැනීම හිතට සහනයක් බව, ක්ලේශ ධර්මයන් ප්‍රහීන කිරීමට ඉවහල් වන බව මේ සූත්‍රයෙන් අපේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශය බව මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරමින්, ලෞකික ජීවිත, සාමාන්‍ය පෘථග්ජන ජීවිත ගත කරන අපි හැමදිනාටම තිබෙන ගැටලු ප්‍රශ්න निराකරගෙන මානසික සහනය උදා කරගන්න උපක්‍රමයක් හැටියට මේ සූත්‍රය භාවිතා කර හැකි බව මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරමින්, සියලු දිනාටම තුනුරුවන්ගේ සරණෙන් විශේෂයෙන්ම දායකත්වයේ දරන සංගීතා මහත්මියත්, එවැගේම සංඝ මහත්මයා ප්‍රදාන, පියාණන් වහන්සේ ප්‍රදාන පැමිණ සහභාගී වන ධර්ම ශ්‍රවණයේ කියලා සියලු දිනාටම විශේෂයෙන් මියගිය මෑණියන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කරමු. එවැගේම සුජීවත්ව වාසය කරන මේ සියලු දිනාටම නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත චිරජීවන ගත කරන්නට කායික බලය, ශක්තිය, නිර්වාණ සම්පත්තිය උදා කර ගන්නට මේ පින හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. අද දිනයට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලැබුවේ ගාල්ල බද්දගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දුටුගැමුණු රජමහා විහාරස්ථානයේ ශාස්ත්‍රපති පඬිත දාම්මල පියනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේ මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින සිදු කරමින් අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් අද දවසේ නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වමින් රැස් කරගත් කුසල ශක්තිය පින උන්වහන්සේගේ සියලු ජීවිත අභිමතාර්ථයන් ශාසනික කටයුතු සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් අපි ටික වෙලාවක් සෙත් පිරිත් දේශනාව සිදු කරමු. Now we are moving into our chanting of blessings for few minutes. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. යානිද භූතානි සමාගතානි පුම්මානි වායානි වහන්තලින්කේ තප්පේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සක්කච්ච සුනන්තු වාසිතං තස්මාහි භූතානි සමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජායති වාචරත්තෝ ච අරන්ති ඒ බලින් තස්මාහිනේ රක්කත අපමත්තායං කිංචි විත්තං ඉද වාහුරං වා සග්ගේ ස්වායං රතනං පනීතං නනුසං තථාගතේන ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු පයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජගා සක්්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ පුග්ගලාට සතම්ප සත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති දක්ඛිනේයා සුගතස්ස ශාවකායේතේ සුඛින්නානි මහප්පලානි ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ සුප්පයුත්තා මනසා දල්ලේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනං නීතේ පත්ති පත්තාම තං විගය
මුදා නිබ්බුතින් කුඤ්ජමානා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යතින් දගීලෝ පඨවින්සිතෝ සියා චතුබ්බිවාදේ පිය සම්පකම්පියෝ තතෝපමං සම්පුරිසං වදාමි හෝ අරිය සච්ඡානි අවෙච්ච පස්සති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ අරිය සච්ඡානි විභාවයන්ති ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති කුසප්ප මත්තානතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සම්පස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවಂತಿ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපි යදස්සි කිංචි චතෝ පස්සේ ච විප්පමුත්තෝ චාභිතානානි අපබ්බෝ කතුං ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කිංචාපි සෝකම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසා වා කපබ්බෝ සෝතස්ස පටිච්චාදාය අපම්බතා දිට්ඨ පදස්ස උත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වස්සබගුම්බේ යතා පුස්සිතග්ගේ ගිම්හාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්මේ තතෝපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරහතෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි දම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කීනං පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරත් චිත්තා ඒතිකේ භවස්මින් තේ කීන බීජා විරුල් නිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති දීරායතායන් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි නිවන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සම්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච සක්කෝ උජුජ සුජුච සුවචෝ චස්ස මුදු අනතිමානී සන්තොස්සකෝච සුබරෝච අප්පකිච්චෝච සල්ලක බුද්ධි සන්තින්ද්‍රයෝච නිපකෝච අප්පගබ්බෝ කුලේසු අනනුගිද්දෝ නච කුද්දං සමාචරේ කිංචියේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙය්‍යොන් සුඛිනෝ මාකේමිනෝ සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා ඒකේ චිපාන භූතස්සේ තසාවතාගරාවානවසේසා දීගාවායේ මන්තාවා මජ්ජිමාරස්ස කානුගතෝලා දිට්ඨාවායේ වරද්දිට්ඨාවේ ජදෝරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතා සම්බතේ සීවා සබ්බේ
සන්තා භවන්තු සුඛිතාත්තා නපරෝ පරං නිගොබ්බේත නාති මඤ්ඤේත ගත්ත දිනං කංචී ව්‍යාරෝසනා පටිග සංඥානඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡේය මාතං තාණියං පොත්තං යුසම්රේක පුත්ත මනුරක්කේ ඒවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සංභාවයේ අපරිමාණං මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මහාන සංභාවයේ අපරිමාණං උද්දං අදෝච තිරියං ච අසංබාධං අවේරං අසපත්තං තිත්තං චරං විසින්නෝ වාසයානෝ වාය තස්ස විගත නිද්දෝ ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාහෝ දිට්ඨිං ච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනය්‍යගේ දං නහි ජාතු ගබ්බසෙයං පුනරේති සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සිරිදිති මති තේජෝ ජය සිද්ධි මහිද්දි මහා ගුණං අපරිමිත පුඤ්ඤාධිකාරස්ස සබ්බන්තරාය නිවාරණ සමත්තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස වත්තේ මහා පුරිස ලක්ඛනානුභාවේන අසීත්‍යානුභ්‍යංජන ලක්ඛනානුභාවේන අට්ඨොත්තර සත මංගල ලක්ඛනානුභාවේන චම්බන්න රංස්‍යානුභාවේන කේතුමාලානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස උපපාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි පඤ්ඤානුභාවේන බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන විද්‍යානුභාවේන බලානුභාවේන නිත්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මස්කන්ධානුභාවේන පිටකත්ථයානුභාවේන විනසාවකානුභාවේන සම්බේතේ රෝගා සම්බේතේ පණා සම්බේතේ අන්තරායං සම්බේතේ උපද්දවා සම්බේතේ දුන්නිමිත්තා සම්බේතේ අවමංගලා විනස්සන්තු ආයු වඩ්ඩකෝ ධන වඩ්ඩකෝ සිරි වඩ්ඩකෝ යස වඩ්ඩකෝ බල වඩ්ඩකෝ වන්න වඩ්ඩකෝ සුඛ වඩ්ඩකෝ තු සබ්බදා දුක්ඛ රෝග භය වේරා සෝකා සබ්බේ උපද්දවා අනේකා අන්තරායාපි විනස්සන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝච භෝගං බුද්ධිච යසවා සතවස්සාච ආයුච ජීව සිද්ධි භවං තුතේ සම්මීතියෝ විමජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මහතේ භවස්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ යක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තු තේ සංඋපද්ද යක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පාපංග්‍රා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තු තේ උපද්දේනං කත්තයක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තු තේ සංඋපද්දවේ ඒකෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සංපත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝච රාජා භවතු ධම්මිකෝ සාදු
Sadhu, sadhu. Now we are moving into our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Today our subject of the Dhamma talk is on Anangana Sutta. Anangana means without blemishes, without stains, without faults. There are two words, Angana and Anangana. There are two meanings into that as well. Natural word meaning, the Angana means a place where we dwells, walk back and forth. Normally in our places we have compounds, courtyards, that we keep that area for us to move ourselves conveniently. Sometimes we sweep those areas to make it clean. If you go into some of the temple compounds, you may recall into your mind, your memories, how beautiful you clean that area. When someone walks onto it, sometimes you feel a little bit disappointed, sad, because that cleanliness, that patterns has been damaged or messed up. That is area we call the compound, a place that we used to walk back and forth, dwell in our everyday activities. That's one meaning for that. Another meaning is what we mentioned, called stainless, faultless, that cleanliness nature. Angana here in that sense is stains, faults. Anangana means stainless or faultless, without blemishes. Angana is blemishes. The discourse that we are talking about today was delivered by Venerable Sariputta to the congregation of monks in the evening, while the Lord Buddha was staying at Jetavana in Savatthi, Anathapindika's park. Venerable Sariputta delivered this Dhamma talk. He started saying, there are four kinds of people. There are four kinds of individuals existing in the world. So the whole world we can divide into four because of these four types of individuals, even including ourselves. This will give a mirror for us to see ourselves, which group we are in. So the Venerable Sariputta said to this congregation of monks, there are four types of individuals. The first group of individual, they have these blemishes, they have faults, they have stains in their mind. We call defilement, keles. But those, they don't understand, they don't aware that they have it. That's the first group. Their mind is full of faults, blemishes, but they don't aware of it.
The second group of people, there are false blemishes, stains in their mind, but they are aware of it. The third group of people, they do not have any faults or stains in their mind. However, they don't know about it. They are very good people. They do not have any defilements. They do not have any faults, but they are not aware that they do not have it. The fourth group of people, they do not have any blemishes or faults or stains in their mind. Also, they know, they are aware of it. Then Venerable Sariputta continues to say that these four kind of individuals, there are two groups. One group, they aware. The other group, they are not aware. They also have in two individuals. The other two individuals, they do not have. Therefore, three of them become inferior people, inferior individual, low people. Whereas one person become a superior person, a good person. Even among those three inferior people, there is one good person. In fact, two inferior peoples, one good person, one superior person exist in this world. So we need to now mirror ourselves to see ourselves and understand where we stand. Are we inferior? Are we a good? Or are we a superior place of being? Then Venerable Sariputta mentioned that Venerable Moggallana mentioned and asked that you are saying this Angana, or Anangana, what does this mean? Then he explained the meaning of that word. What he refers in there is the blames, stains, we call defilements, keles, that generally arises in our heart, in our mind. Those are like weeds that in our gardens, sometimes we don't water them, we don't look after them, but still there are lots of things. Then that would not give a good impression, neither any benefit to any of us. Therefore, it is very important to make something over it so that we can benefit in our life. Then Venerable Moggallana asks, in what reason those two individuals become inferior? In what reason one individual become a good person, and in what reason that another last person becomes a superior person? Then Venerable Sariputta explained that when someone, the first person who has stains, faults in his mind, but that person do not aware of it. As a result, that person do not make any effort, do not make any good actions to cultivate or improve their life. No effort, no investigation, no energy to abandon that, to eliminate that blemishes or stains. If that person were to die,
with those defilements such as lust, hatred, ignorance, delusion, with full of those in their mind, they will lead into a lower realm. Also, in this very life, they will have a very unhappy, unsuccessful, miserable, hard life. That is why that category of people are called inferior. The next people called a good person. The good person here means a person has stains, blemishes, faults, but that person aware of it. That person aware of it. Therefore, that person try to make the effort, perseverance, actions to get rid of it and make their mind brighter and clearer. Therefore, that person is not inferior, but is a good person. Because of the hard work of that person make the effort and eventually investigate what is happening and have the energy to abandon those negative false qualities and gain the best of the life here and even hereafter. That is why that person is a good person. The third person is also inferior. The reason, third category of individuals, they don't have blames, they don't have blemishes, they don't have any faults, but they do not understand that they don't have it, which is very dangerous thing. They are not having any defilements, they do not do any mistakes, they do not do any wrongdoing, but they are not aware of it. The reason and the danger in them, they will see these things as attractive, they will see these things are beautiful, they will fall into difficult situations like addictions, alcohol, bad relationships, and so many things, because they are not aware that their mind is not having any defilements. To creep those defilements, blemishes into the mind is not very difficult. It is very easy to infect the mind. Therefore, that person will go into dangers at any occasion. That is why it is very important that you are aware of that your state of mind. So that is why that person, that individual, those group of individuals they do not have any faults. Also, they do not aware of that they don't have those things. And the final group is called superior group. They do not have any defilements. They do not have any faults. In the meantime, they are aware of it. Because of that awareness, they make the effort when they see beautiful things, when they see attractive things. Their mind, lust, hatred, ignorance do not generate. Their mind will not go into addictions. They will always be in the limit of moderation. They will not go into any bad situations, because they know that they do not have the defilements in their mind. They will make every effort not to let any bad things to come in. So that is in general, in this discourse, explain the four different types of individuals. What we need to do, we all fall into any of those categories. It can be day by day changing. However, we need to day and day out reflect what type of individual exists in me now, and thereby I need to transform myself and to gain the best of this opportunity of life. So that is how the brief explanation in this discourse. Then an example is being given by this Venerable Sariputta to explain it. He says, just imagine
someone go to the shop and buy maybe a gold ball, a pure gold ball. But that pure gold ball vessel has very much dirty stains and not been maintained very well. But the person who brings do not aware that is gold. The person left that bowl or vessel in somewhere in a corner in the house, do not even use, neither clean, polish to get the value out of it. That type of people are like the first group. They don't recognize that that bowl is valuable. Similarly, we have a very valuable object in our life, that is our mind. You can polish it like a diamond. You can make it like gold. We call alchemy. You can transform anything into a valuable things. But if you are not aware that can be done, that is like a person who possesses a golden bowl but does not make use of it. Then the second group of person goes to a shop and buy a bowl, but he knows that bowl is gold. He also knows that is being dusted, that is being a lot of stains, that is being not cleaned very well, that is not being used, but that person know perfectly well that is a very valuable gold bowl. That person make the effort to clean it, polish it, and make use of it. And he or she does his or her best to make that perfectly within his or her life. That person is like the second category person. Knowing that the person has a valuable object called this life and mind, and it is so precious, that person try to polish it, try to discover the valuable assets of that mind. That is the second type of person. Third type of person goes to the shop, buy this knowing that is a golden bowl, valuable bowl, but that person doesn't really wanted to polish it, doesn't wanted to clean it, doesn't wanted to make use of it. That people are like the third categories. They are aware there is no, they don't have any defilements, but they are not aware of it. The final person goes to the shop and buy a bowl, know that is a very valuable thing, and that person do the highest respect to the bowl and clean it and make use of it in a proper way. So then in this discourse, it explains why we need to do this. Because this Venerable Sariputta is the highest in wisdom, are admonishing here to the other mendicants, other monks in the congregation. You can see when the monks are talking to monks, they are talking in a little bit more in advanced level. He was explaining those things, especially when we are not making use of that properly, what type of bad things happened into us. He was explaining those people who do have blemishes, do have stains, but if they don't know it, they can go into any congregations or any meetings and ask more respect, and they would say that that has not been properly treated well. So many troubles. So you can't really go into a situation and get the best out of, because you don't have this humbleness, respectfulness. You go there and make fight with each other, upset other people, because you expect so many things. You expect other people will talk to you first, other people will treat you well. Because of these defilements in the mind, it is not you are working like that. And it goes into the monks as well, he says. He says that some monks who has defilements, they will go and expect other people to respect him.
they will go and expect not other monks, that monk will receive all the valuable robes or gift or whatever, because that monk's mind is infected with all these full of defilements. You can see the danger. It is very much like the rust. You know the rust where it generate in the metal. What happen is that itself kills. The rust generates in the metal and kills the metal itself. Similarly, you don't see, it is like cancerous cells, that the defilements, they are in our mind, in our life. What happens is it destroys ourselves, which is a very dangerous thing. So similarly, this Venerable Sariputta explained to the monks, saying that if you are not aware of these 4 types of individuals, you would expect people will respect you, people will offer you, people will look after you. If that does not happen, anger will generate lot of disappointment. You can see it goes one after another, impure our mind, impure our life, impure our thoughts. Then finally, Venerable Moggallana said an interesting thing. Venerable Moggallana said, that is very true, that is wonderful, Venerable Sariputta. One day something happened to me. Another example was given by him. He said that he was in an alms round, Pindapata. He saw Ajivaka, means one of the different type of religious people. And one of them, there was a senior Ajivaka religious person and a junior person. And the senior person was bringing a piece of wood, and knowing the areas where that wood is being bent, knowing the areas there are some miscuts, some unwanted areas. So then that senior religious person take the intention, I am going to smooth this piece of wood, and I am going to make a bending certain areas. If you look into some of your furnitures, maybe your chairs, you can see some carpenters has done amazing things by smoothing and bending and doing things. Just imagine the wood before it happens. It was not like that smooth, it was very rough. By seeing that wood, that carpenter or the person take into the mind, I am going to make an amazing thing from that. And then that person really transform that piece of wood into a very fine piece of wood. So the Venerable Sariputta says, when that senior person doing that, the junior person was looking at it, and the junior person generated more enthusiasm, more courage, more perseverance to do the same thing. Similarly, when we practice those things, we can inspire our children, we can inspire our family, we can inspire our community, which is very much like a Dhamma Dana. Very important Dhamma Dana, because by example, we are sharing our blessings with each other. So that is another example given by the Venerable Moggallana, what he saw by the side of the street, how some religious people taking a piece of wood and making that an example for how they kind of train the mind. They think that so like they sharpen and smooth that piece of wood, you also can do the same to your mind. How do you do that? Through meditations, to generosity dana practice, through sila morality practice. And then final example says that just imagine that you have a ball. It is sometimes it can be a very precious bronze or gold ball. You put some valuable things, or sometimes you put some invaluable things, maybe a dead animal or some dirty things.
Then you take it into the streets or the market. Some people are really interested because that you are carrying this valuable ball. Then those people who are interested by seeing that ball come to that person and ask that person to open that to see what is inside. When that person opened that valuable ball, instantly see that dirty things inside there. Maybe a dead animal, maybe a piece of dirty things. That person feels very disgusting. Even the value and the respect for that ball is being lost. Similarly, you may be dressed very, very nicely, but if someone see your mind, if someone see your real heart, or someone see your actions or words, that person instantly will be disappointed, because what you have inside can be visible through that way. So therefore, even though you dress perfectly, very, very smart way, very nice way, your inside can be spoiled or bad. Similarly, someone take a very low metal ball and take another metal ball and cover it, but put some valuable things inside. Same way, that person may go into the market and other people come and interest to see what is there. They will see some valuable things in there, like you may put nice food. That when they open that, in that food in there, that people will have the appetite, the people will have the interest to taste it. But sometimes because it is in the wrong bowl, the people will not have the interest to enjoy it or eat it. Whereas if you carry that in a golden bowl or clean or very, very useful bowl with the right type of good food, when that is being opened, because of the bowl, because of the nature of the food, people have the interest to enjoy it or try to taste it. That will encourage them to have the appetite to do so. So likewise, this Venerable Sariputta explained in this sutta that how we can benefit from each other when we are really cultivating the mind. So that will be the Dhamma sermon for this evening, for all of us to take something and adopt into our everyday life, so that it will make a big difference to our progress, our benefits in this life. May this Dhamma Dana be a great blessing for all of you. May you all be well, happy and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Today our Dhamma Dana is being very kindly sponsored by Mrs. Sangeeta and Mr. Asanga Agalakotua family. They would like to dedicate these blessings, wishing all in the family, also the monks at the Vihara and all in the community, good health and protection. They would like to share the merits with their late beloved mother, Mrs. Suranjani Senaviratna, and all other departed relatives and friends. They also would like to wish parents, Dr. Banda Senaviratna, Mr. Sarat and Mrs. Monica Agalakotua, good health and protection. They would like to share merits with the father of myself on this first anniversary, and may he attain the supreme bliss of Nibbana. Also, they would like to share the blessings with all the temple community, good health, happiness, and a very peaceful New Year 2023. May all their aspirations be fulfilled. May they all be well, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much. Now we are moving into few minutes of meditation.
Let us select a comfortable posture. Making your posture comfortable, let your body at ease relax. Just take few seconds. So like you are right in front of a mirror to see yourself. To see your mind. Your mind is having any stains or blemishes that you are not aware? Are there any blemishes or faults that you are aware? Is your mind free from blemishes or stains that you are aware? Is your mind is free from any blemishes or faults that you are not aware? Making that as a practice for us to cultivate, let us develop few seconds of concentration by bringing your attention to the tip of the nostrils, right above the lips. Keep the mouth gently closed. Notice the breath through the nose for a few minutes. Let us do 10 breaths. Breathe in. And breathe out. Count as breath 1. Breathe in. Hold for a few seconds. Breathe out. Count as breath 2. Breathe in. And slowly breathe out. Count as breath 3. Make sure that you keep your mind happy and keep a gentle smile as you are continuing your breath. Breathe slowly in. And breathe slowly out. Count as breath 4. Breathe slowly in. Breathe slowly out. And count as breath 5. Breathe slowly in. Breathe slowly out. Count as breath 6. In breath,
Out breath. Count as breath 7. In breath. Out breath. Count as breath 8. In breath. Out breath. Count as breath 9. Notice the breath slowly in. Experiencing the whole body. Breathe out, relaxing the whole body. Count as breath 10. Through that way, you can practice at any time for a few breaths. Thereby, we clear the stains, blemishes, faults in our mind, in our body, and we become more aware of that. Let us practice few minutes loving kindness meditation, saying, repeating in your heart, may I be well, may I be happy, may I be peaceful, may I be free from anger, may I be free from hatred, may I be free from envy, may I be free from suffering. May I maintain my well-being. May I attain spiritual bliss. As I am, may all beings be well. May all beings be happy. May all beings be peaceful. May all beings be free from anger. May all beings be free from hatred. May all beings be free from envy. May all beings be free from suffering. May all beings maintain their well-being. May all beings attain spiritual bliss. And sit 1 minute in silent meditation to clear the mind, to bring your mind come to a state of clarity and purity. Making your mind happy for having this great opportunity and having the great interest to continue to do so. Never miss the Dhamma opportunities. Being part of the temple is a living blessing.
bringing our palms jointly together, close to our heart. Slowly open the eyes and let the light slowly come in. Continue to maintain that lightness, brightness, and happiness in your life. Also being able to see yourself. And let us share the blessing by saying 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. That is the end of our program for the day. Wishing you all a very happy new year and all the blessings for good health and progress. We'll look forward to see you in the next Saturday evening program. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.